Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. So we are still broadcasting from Vrindavan, 15th of May 2020 today. Todavía estamos en Vrindavan, estamos transmitiendo desde aquí el 15 de mayo 2020. So today I want to address a topic that we touched on before, and that is whether one should or could pray or use chanting of the Maha Mantra to help alleviate a crisis situation like the one we are living in now. So el tema es que ya hemos tocado antes un poco, si está bien, recomendable, ofrecer oraciones o cantar el Maha Mantra de Krishna para aliviar, o orar al Señor para aliviar de alguna manera una situación de crisis tal como la ahora estamos viviendo. So, I came across in one class of Srila Prabhupada where he speaks specifically about this topic, so I think I want to share this with you. It's very interesting. Durante una clase Srila Prabhupada se refiere a esa situación y quisiera compartir lo que dice, que creo que es muy interesante. This is from 1973 in Mayapur in India, and Prabhupada speaks about first canto, 10th chapter, verse number 5. Eso es del 1973 en la India, en Mayapur, donde Prabhupada habló sobre un verso en el capítulo 10 del primer canto, el verso 5. This chapter, this part, speaks about the reign of Maharaj Yudhishthira, and because he was such a pious king and everybody lived according to Dharma, therefore the earth was providing all necessities, and it is said practically there was no disease, there was no hunger, and everybody was living very happily. En esa sección se habla del reino del Maharaj Yudhishthira, y como debido a que él era un rey tan piadoso y todo el mundo vivió según el Dharma, pues la tierra proveó todo lo necesario y prácticamente no había enfermedades, ni hambre, ni nada por el estilo. So, Prabhupada says in the lecture, if you become disobedient to God, then Prakriti or nature will give you trouble in so many ways. And as soon as you become submissive, surrender to Krishna, the Supreme Personality of Godhead, there will be no more natural disturbances. En esa clase Prabhupada dice, si somos desobedientes a Dios, entonces Prakriti, la naturaleza, nos causará muchísimos problemas de diferentes tipos. Y en el momento que somos sumisos, nos entregamos a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, no habrá más esos perturbios naturales. Eso se refiere porque a veces devotos también, devotees ask them, why do we see that devotees become sick or that we undergo some difficulty if we are apparently devotees and are surrendered to Krishna? So is Krishna not taking care of us? Is he not helping us? Does he forget us? ¿No? A veces los devotos preguntan, si es así, ¿cómo puede ser que un devoto entregado al Señor se encuentra con dificultades o puede incluso caer enfermo o hay otro tipo de perturbios como aquí se menciona? But this, as far as I understand, of course, it refers to the society in general. When people in general, as a whole society, under the guidance of a pious leader,
they live according to Dharma, then on a global scale, everything becomes harmonized and practically it becomes almost like Vaikuntha. Eso lo que yo entiendo se refiere a cuando la sociedad en general, bajo la guía, bajo el liderazgo de un rey santo o un líder piadoso, todo el mundo vive según el Dharma y entonces en un nivel global toda la sociedad puede vivir de una manera prácticamente libre de ansiedad, como en Vaikuntha. So then Prabhupada continues, he says, I remember in Calcutta there was a very virulent type of plague epidemic in 1898. Yo acuerdo que en Calcuta hubo una epidemia, una plaga muy virulenta, o sea, un virus tipo cólera o lo que pueda haber, en 1898. So Calcutta became devastated. Calcutta se volvió como una situación devastadora. All people practically left Calcutta. La mayoría de la gente se fue de Calcutta. Daily hundreds and hundreds of people were dying. Cada día cientos y cientos de personas estaban muriendo. And I was 1.5 years old only, but I saw what was happening. Yo tenía solamente 1 año y medio, pero vio lo que estaba pasando. I did not know there was a plague epidemic, but later on I heard about it from my parents. Yo no sabía que era una epidemia, una plaga, como la plaga, sino más tarde mis padres me lo contaron. So this is practically, you can say, the same situation we have today. There's an epidemic, epidemic is local, maybe a city or a country, and if it goes on the whole planet, then it's called a pandemic, what we have nowadays. Una epidemia es una enfermedad que se está propagando en una ciudad o en un país, y cuando es global se llama pandemia. So practically the same situation, básicamente la misma situación. So one Babaji, he organized Sankirtan, Hare Krishna Sankirtan. Entonces un Babaji organizó hacer Sankirtan, el Hare Krishna Sankirtan. When there was no other way, so he organized Sankirtan all over Calcutta. Cuando no hubo otro remedio, él organizó un Sankirtan en toda Calcutta. And in that Sankirtan, all people, Hindu, Muslim, Christian, Parsi, everyone joined. Y en ese Sankirtan, toda la gente, sea hindúes, musulmanes, cristianos, parsis, todo el mundo participó. And they were going from road to road, street to street, entering in every house. Y se fueron de una calle a otra, entrando en cada casa. So we lived on Mahatma Gandhi Road, Prabhupada says, and the Sankirtan party came also to our house, and we received them very nicely. Nosotros vivimos, Prabhupada dice, en la calle, la carretera Mahatma Gandhi, y el partido o el grupo de Sankirtan también vino a nuestra casa y lo recibimos muy bien. There was some light, maybe they were offering artik, and I was very small and I also was dancing, I can remember. Prabhupada dice que había una luz, probablemente ofrecieron artik, y yo era muy pequeño y también estaba bailando y eso lo recuerdo. So Prabhupada says, just like our small children, he's giving the class, they sometimes dance. So como nuestros hijos pequeños a veces bailan. So I remember I could see only up to the knees of the persons who had joined there. Y él dice que yo lo recuerdo porque solamente podía ver hasta las rodillas de la gente que estaba ahí bailando. So then the plague subsided. Y entonces la plaga fue a menos. This is a fact, es un hecho. Everyone who knows history of Calcutta
they know the plague was subsided by the Sankirtan movement. So todo el mundo que conoce la historia de Calcuta, ellos saben que la plaga fue aliviada por el movimiento de Sankirtan. Now, Prabhupada says, and now we should be very careful about this because not so long ago, different devotees recommended either doing kirtan or chant extra rounds to alleviate, to counteract the present corona crisis situation. Sí, ahora tenemos que verlo con mucho cuidado porque hubo algunos devotos que recomendaron hacer Sankirtan o Kirtan, hacer Kirtan en casa o cantar unas rondas extra para aliviar la situación de la crisis del coronavirus. Y nos podemos preguntar, ¿está bien o no está bien? Ahora, Prabhupada dice, of course, we do not recommend that Sankirtan should be used for some material purpose. That is nama aparat. Por supuesto, no recomendamos que el Sankirtan se debe usar por un propósito material. Eso es nama aparat. You can utilize Sankirtan for some material purpose, but that is not allowed. Se puede usar el Sankirtan con un propósito material, pero eso no está permitido. That is nama aparat, because nama, the holy name of Krishna, and Krishna, they are identical. Es nama aparat porque nama, el santo nombre de Krishna, y Krishna son idénticos. You cannot utilize Krishna for your personal material benefit, that is aparat. No puedes usar Krishna por tu beneficio personal material, eso es aparat. Krishna is the Lord. You cannot engage the Lord for your service. Krishna es el amo, el Señor, y tú no puedes ocupar el Señor en tu servicio. Similarly, you cannot utilize the holy name of the Lord for some material purpose. That is not allowed. De modo similar, no puedes usar el santo nombre del Señor por un propósito, con un propósito material. Eso no está permitido. On the other hand, because yeyatamam prapadyante, if you wanted some material benefit by chanting Hare Krishna mantra, you'll get it. But that is nama aparat. Por otro lado, porque es yeyatamam prapadyante, to the degree that somebody surrenders unto me, Krishna will reciprocate. A la medida que alguien se renda a mí, Krishna dice, yo voy a reciprocar. Si uno quiere obtener un beneficio material cantando el Mahamantra de Krishna, lo va a obtener, pero es nama aparat. You won't get the ecstasy of loving God. No vas a obtener el éxtasis de amar a Dios. And that is the aim of chanting Hare Krishna. Y eso es la meta de cantar Hare Krishna. How shall you elevate yourself to the platform of loving God? ¿Cómo elevarte al nivel de amar a Dios? Savai pungsang paro dharmo yato bhaktiran hokshaji. That is from the first canto also, that the highest dharma is to develop love of God. Eso también es el primer canto, donde se dice que el dharma más elevado es desarrollar amor por Dios. Not for utilizing the holy name for some material purpose. No usar el santo nombre con un propósito material. But this happened. We have got experience. I have heard, I have seen. Pero eso ocurrió y yo tengo la experiencia. Lo he escuchado y yo lo he visto. So, in this last quote, the second part is of the second part of the verse is ahaitukri apratihata yayatma suprasidati, that this dharma should be, esa es la última parte del verso, dharma should be
ahaituki, without any motive. There should be not some reason that I serve the Lord or chant the holy name to get this or that, some benefit. Entonces, el Dharma debe ser sin causa ahaituki, sin motivo, que no es que canto el santo nombre o ofrezco servicio al Señor para obtener algún beneficio. So this is what we should understand, and it's a very fine line, because everything depends on really the motive. What is your motivation? What is the condition of the heart? Y eso es algo que debemos entender, y también simultáneamente ver que es algo delicado porque depende de la motivación, depende del estado del corazón. So, if we recommend chanting to alleviate a situation like this, what is really the motive? That is the question. Entonces, si recomendamos que se cante para aliviar una situación de crisis como esta, ¿cuál es el motivo? Eso es la cuestión. Better is, we should know that Krishna is in the heart of every living entity. Yo creo que mejor es, como sabemos, Krishna está en el corazón de cada entidad viviente. So, as Prabhupada points out in many times, that he's in your heart. He knows even better than you, first of all, what you want, what is your desire, and also what is best for you. Y como Prabhupada explica en varias ocasiones, como Krishna está en el corazón, no solamente sabe perfectamente lo que son tus deseos, pero también sabe que es lo mejor para cada uno. So, we don't have to ask the Lord for anything. Yogakshemam mahamyaham. It is said in Bhagavad Gita. Krishna says, I provide whatever is needed, whatever the devotee really is necessary for that devotee. No es necesario pedir al Señor algo para mí, porque Krishna en Bhagavad Gita dice, yo proveo a mi devoto lo que le hace falta. Entonces, es preferible no cantar como 2 rondas extras con la idea de lo voy a dedicar a la gente que sufre en el mundo para que se alivien o alguna cosa así. So it's not really recommended that we say, or we recommend that one should chant 2 more rounds with the idea to alleviate a situation for the suffering people or even for the devotees. Therefore I'm saying it's very delicate, ¿no? Por eso digo que es delicado, porque incluso para los devotos. So everybody should judge, from within. You got the point. Prabhupada made it clear that we shouldn't use the holy name of Krishna in any way for a material benefit, personal benefit. Now somebody will probably argue, and if it's for a spiritual benefit, if it's not for me, it's not a personal benefit, it's for the benefit of others. So what about that? Puede venir el argumento. ¿Y qué pasa si no es para mi beneficio? ¿No es un beneficio personal? ¿O es para un beneficio para los demás? ¿O un beneficio espiritual? Therefore I'm saying it depends on the motivation. For spiritual benefit, obviously, that is not aparat. A prayer or chanting for spiritual benefit no es una ofensa, no es aparat. But then one has to it's a very fine line. What is really then the spiritual benefit?
y es una línea muy fina. ¿Qué es el beneficio espiritual? So we know real spiritual benefit is that we become more Krishna conscious and we increase our service attitude toward the Lord. Y el verdadero beneficio espiritual es que nos volvemos conscientes de Krishna y aumentamos la inclinación de servirle. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu in Shikshashtakam, he gives that perfect formula, what kind of prayer is allowed, which is beneficial in all respects and is not offensive. Y por lo tanto en el Shikshashtakam tenemos la oración y las oraciones en realidad que son perfectamente correctas y sin ninguna ofensa y son beneficiosas en todos los aspectos. So, Bhavatat Bhaktir Ahaitu Kitvayi. I only have the desire to serve you without any motive, life after life. That is the perfect prayer. Esa oración que yo pido, solamente poder servirte sin motivación, vida tras vida, esa es la oración perfecta. And that's all we should pray for. I think, well, that's what I wanted to share about this, because it talks about an epidemic in specifically. Eso quería compartir porque aquí habla Prabhupada directamente acerca de una epidemia que había. So, in general, if there is suffering condition, we understand that the cause is our own action. Well, action in general, collective karma. ¿No? Cuando hay una situación de sufrimiento, entendemos que la causa son mis propios actos o actos colectivos, karma colectivo. Therefore, in that first canto, Prabhupada explains that as long as people don't live according to Dharma, and to the degree that they violate the laws of God and the laws of nature, there will be suffering. There will be war, there will be epidemics, there will be natural disasters like earthquakes and floods and hurricanes and whatever. Y como Prabhupada explica en el primer canto de Srimad Bhagavatam, mientras la gente en general, la humanidad, no vive según el Dharma, sino más bien viola las leyes del Dharma, las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, entonces habrá sufrimiento, habrá guerras, habrá epidemias o pandemias y catástrofes naturales como terremotos o inundaciones o huracanes o lo que sea. And when they live according to Dharma, then we have the situation that is explained here. I refer to that verse, 110, 4 and 5 in Srimad Bhagavatam. Y si la gente vive según el Dharma, entonces tenemos la situación tal como se explica aquí en el Srimad Bhagavatam 1, 10, 4 y 5. This is describing the reign of Maharaj Yudhishthira. 110.4 is during the reign of Maharaj Yudhishthira, the clouds showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of men in profusion. Durante el reino de Maharaj Yudhishthira, las nubes proveyeron todo el agua que la gente necesitaba y la tierra produjo todas las necesidades del hombre en abundancia. And due to its fatty milk bag and cheerful attitude, the cow used to moisten the grazing ground with milk. Y como tenía el ubre muy lleno y era muy
contenta, muy feliz, la vaca solía mojar el suelo de los pastos con leche. So, again, in that purport, I recommend that everybody reads this purport. Prabhupada explains very clearly the difference between a God-centered society and a demoniac society like we have it nowadays. Y en el significado, recomiendo que todo el mundo lo lea. Ahí Prabhupada explica muy bien la diferencia entre una sociedad centrada en Dios y una sociedad demoníaca. Now the next verse says, the rivers, oceans, hills, mountains, forests, creepers, and active drugs in every season paid their tax quota to the king in profusion. Y el verso siguiente dice que los ríos, los océanos, las montañas, las colinas, bosques, todas las hierbas y en cada estación del año pagaron su cuota, su impuesto al rey en abundancia también. So, this is the formula. If we there's no scarcity, everything will be provided by material nature in abundance. The simple formula is, if we are serving the Lord, are God conscious, with pious leadership, then this situation will produce. ¿No? O sea, la fórmula es muy sencilla. Mientras uno se encuentra bajo el refugio del Señor, le está sirviendo y tiene liderazgo piadoso, entonces todas las necesidades de la vida se proveen. And the other side is also true. The more political leaders and people in general become demoniac and don't care about the laws of God, the laws of nature, then there will be punishment. Y lo opuesto también es cierto. A la medida que los líderes políticos y la gente en general son demoníacos, ignoran y no quieren saber nada de las leyes de Dios y infringen las leyes de la naturaleza, entonces habrá sufrimiento. So, when this happens, one can only be tolerant and pray to the Lord for His mercy. That's all one can do, and that's what we should do. Y cuando pasa eso, pues lo único que se puede hacer es tolerar y orar por la misericordia del Señor, y eso es lo que debemos hacer. So I think I'll stop here. So we'll post this video, and if there's any doubt, question, don't hesitate to ask, send the question, then we'll take it from YouTube and we'll try to answer. Voy a parar aquí. Si hay preguntas, dudas acerca del tema, no dudéis en poner la pregunta ahí por escrito en YouTube, lo vamos a recoger y si hace falta, pues lo responderemos lo que está dentro de nuestras posibilidades. Okay, Hare Krishna, thank you, muchas gracias. Shila Prabhupada, Ki Jai.